to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Че за пузан? Пузан. Че не понял? Че так тормозит все? Почему? Ну-ка. Что, в чем прикол? Графика. Что тормозит у нас все? Не понял. Че, настолько жрет меня? Что-то не понял. Че такое? Не может быть. Какая им нужна графика, блядь. Я ничего не понимаю. Че все тормозит-то, блядь?
Она так требует, что до хренища. Что за... Я не понял, что за толстяк. Там парень должен быть, молодой, красивый. Блин, насколько же она требует. Единственное, не пойму, что за жарабас. Он потом превратится в красивую пару. Мне так кажется. Ни хрена себе, я что-то не понял, что она такая требовательная, что я ж на средних только могу нормально принять. Ой, блядь, капкан. О, да, да. Да, да, вот это мне нравится, такие вещи. Да, это то, что мне надо. Забываемое ощущение. Давай, толстяк, вперед. Ты сможешь это сделать. Опа! Вау! Что ж тебе мерещится? Упал, что ли? Принять вещи. О, вот пришли. Где? Есть что-нибудь? Ни хрена здесь ничего нет. Опа. Здорово, мужики. Нет, нет, нет. Ничего себе. Вообще шикарнейшая игра. Убийства одни. Что не игра, то, блядь, убийство. Что не игра, то убийство. Ты ж, блядь, ники открыл, блядь. Вообще, конечно. Хотя, совершенно поиграть. Вообще, трэш, блядь. Скачал игруху поиграть, блядь. Пиздец. Я в шоке. Бедный мужик. А что он там делал, вообще непонятно. Мужик, ты что там делал, а, блядь? Охренеть, шел что по этому лесу, блядь. А, как это? Обалдеть. Обалдеть. Ну, озеро красивое. Вообще, тут место вообще шикарное. Голубы представляет. Кинокомпания Paramount Pictures представляет. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? Как ты там? This trip might take a little longer than I thought. Командировка может затянуть. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Что Oh my God, Mom, it's not your fault. Господи, People get all мама, worried. What что happened? случилось? Just work stuff. Right. Опа, Oh, вообще Dad реально and I are фильм just watching the прям. latest episode of Night Springs Это here. Mom, фильм it's ужасов. so good. Я в No шоке. spoilers. I'll let you get back to the show. You were Реально supposed to wait страшная and вообще watch with жизнь. me. I love you both. Я в шоке. This is what happens when you go on work trips, What Mom. happened? Love you too. What And happened? say hi to Casey. What Tell him to did stop you brooding break so much. fire? Logan. О, классно, графончик I will. такой, нормально вообще. Bye, kiddo. Bye-bye.
Bye, Bob. Logan thinks you should try cheering up. Trust. Snarky kid. Trust me. Wonder where she gets that from. Go. Go. Продолжить. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Anybody here? Feels like the killer's leaving us a message. Message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Mike It's right up your alley. You Carey. should take Mike lead. Carey. Think of me as the backup. Nico Arenma. Okay. Окей. Any words of Как advice? насчет напутствия? Nothing. Ничего Cheer бодрящего anyone я up. точно не скажу. В натуре лучше бы они кино сняли. Можно было фильм снять. Я бы мог в Here we главной are. роли быть. Cauldron Lake. Time to get Графон to вообще work. жестко. Вообще как будто настоящий. Приехал машину. Обалдеть. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Че тормозим? Eaten by a Я не bear. понял, блядь. I'll check out that map. Какая здесь нужна эта, блядь? Read your карта. Наверное, блядь, бомбейская. Worth memorizing before we get swallowed. Карта у нас теперь есть. Мы вот здесь. Охренеть, это как Resident Evil, блядь. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Что у нас? Я все равно не понимаю, что у нас с графикой, блядь. Все на среднюю стоит, блядь. Текстура средняя. А, вот. И чё, еще хуже стало? Это как так? Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Что? The cookie crumbles. Я не понимаю немножко. Hey, over here. Что за бред? Шо у меня как не так? Я не понимаю. Шо вы? Что такое? Вот это обратно нужно включить. О. Че не понимаю? Может, надо на высокое сделать, блин? Чё? Да, не понимаю. Что-то. А если дела включить? Меня вообще будет тормозить, да? Охренеть. Ультрапроизводительный. О! Охренеть. Я нашел. Не туда идти ж, да, правильно? Пистолет не можно взять? Нельзя. Оп, I need to head back. мне нужно вернуться. Почему? Не понял.
Ты забыла взять ствол? А, нам в ту сторону, что ли? Нам сюда. Даешь. Нет. Anybody here? F. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Что-то новенькое. Toxic volcanic Давай, gas. открывай уже. The FBC is an obscure Опа. branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic What you gas? doing, man? BT. Logged. They really don't want people coming Yeah, in here. sure. Of course. Слушай, а что, может, можно прибавить тогда? Графончик. Нет? Чё это? Шаблон качества. Бля, средний у нас сюда. У нас средний. А если что-нибудь... Это качество. Интерпретация текстур. Опа, ну-ка. Ну, слушай. Так. Не, притормаживает. Чем я чувствую. Это что-то, блядь. Что-то с чем-то. О. Не все равно. Блядь, шут же она жрет, блядь. Эта игра вообще принять, блядь. На средних играем, блядь. Ну так нормально, я себя чувствую. Need the key. Нужен ключ. А где тебе взять, алё, Петя? Петя. Где ключ-то, блядь? Где? У меня нет ключа. Попасть и найти помощника шерифа. Прикольно. А как мне это, блядь, ключ-то найти? Вот. Опа! Кто бы мог подумать? Дальше. Ну, что дальше? Need to find the key. Ты, блядь. Там что, не было ключа? Я не понял, блядь. Одни бумажки, что ли? В туалет сходить, что ли? Я не понял. Ключ тут должен быть или нет? Где ключ? Ничего. Фонарик у тебя есть? Нет у тебя фонарика. Че, обратно идти, что ли? Бля. Ключ в машине остался. Ну что? Вон у тебя ключ. Алло, Петя, блядь. Welcome back, Anderson. Пошли, блядь. FBI. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Yeah, sure. Anderson, Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my Чё, partner, ты Alex пиздец, Casey. текила. Shoot.
Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, the federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the Давай shed. же, мы пошли. Нам расследовать надо дело. Нужно найти, блядь, всех. Were there any witnesses? Yeah, a Да. couple out-of-towners. I wonder what they were Ну и doing того. sneaking around the woods. or Колодцы not. они лежат. Not that we have anything against city folk. Колодцы она лежит. But don't worry. Не Sheriff Baker волнуйтесь. took them back В to town любом a while случае, не ago. волнуйтесь, шериф. Я с вами, я спортсмен. Давайте посмотрим. I want to see the Давайте. body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through Okay. the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. They got it, Thornton. Я ищу. Найти. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. А куда идти? Так. The Тэп, Mind тэп. Place. My version of the Mind Palace technique. Vision, my To vision. sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the Тоска. board. Everything we know about the previous murders. Вот он, жертва. Worth taking another В look. 2010-м. Хрена себе. Все тела раздуты, охренеть. О, обнаружен деньги с центральной грудной клетки. О, какие руки. Вот эти трое. Тед золотого кто-то рано. Сволочь, а. Неизвестно. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Мы уже почти Let's head down the раскрыли hill to the crime scene. преступление. 100%. Fucking nature. Gives me a headache. It's too much sky. Don't worry. Be happy. Hey, Casey. You putting me Yeah? in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? FBI. You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Чего? Там так высоко, что ли? Спрыгнуть. Вот мужику спрыгнуть сможешь? Охренеть. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing.
Пипец тут, блядь, это Damn. леса. Should have brought an Конечно, umbrella. блядь, прибьют I like the нафиг, rain. фамилии не The спросят. only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Вообще тут можно, they блядь, did. гулять. Next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Что Now ж the так body's мрачно, behind the блядь, store. действительно. Come on, I'll show you. Нет. Тут можно, блядь, сидеть, что-то ждать. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Yeah. Let's just see this body, shall we? Nobody. А, вот мужик. А чё он там в воде, блядь? This is the scene of the Шел, crime. интересно. We found him on the table. We didn't Трэш. touch nothing, you know. Взяли, убили мужика, procedures блядь, and козлы, блядь. Stuff. Thanks, Deputy. Твари, блядь. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining Augusta Bonner. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Еще один Coincidence? наш. Ну да. Продолжим. Да. Контра. А, это оно все дома. Прикольно. The killer left the heart right next to the body. Сердце оставили. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Козлы, блин. Nope. Hmm. Куда их? Hmm. А чё он не ставится?
Я не понял, блядь, как отсюда? Что надо сделать, блядь? А, вот. Ink Saga. Hmm. No. Mm-hmm. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Да, без пол-литра, Definitely блядь, matches the здесь не previous murders. разберешься. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Поговорить с кем-нибудь. Точно. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Это игра про ФБР, что ли? Multiple people were here. Типа, да, там Multiple расследовать, killers. поговорить с ним. С тобой, что ли? Any idea А who the что victim такое is? играет? Oh, I sure do. Ну, His name is известная игра Nightingale. такая. He was FBI. Наследник He играет. came to town about 13 Вообще years очень, ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Ну, вот Robert это вот, Nightingale? вот такой Oh, вот yes. вот You probably... настройки, смотри, какие. Ну, средние как. Ну, можно играть. Без стрима, What наверное, are we можно doing? выслать. Brothers in arms. Oh, and sisters. Опа. Я думаю, она более интересная. Ну, Думаю. тут видишь, блядь, да, загадки, нагадки, прокат. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting.
Doesn't make sense. Куда их надо поставить? Каши ребус. No. Not right. Да. Think Saga. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it.
Doesn't look right. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. I had to review the clues. Mm-hmm. Привет, старина. Выбери, латте или капучино. Keep trying. Чего попробуй? Та-та-та-та-та-та. Чего попробовать? А, привет, старина. Выбери латте или капучино. Латте. Капучино, в смысле? Ну, капучино. Ты про чё? Я не понял. Спасибо за донат. Я не понял, про что ты? Про кофе мне какое? Давай капучино, я люблю капучино. Я тут запутался, блядь, в расследовании дела. Я в ФБР устроился работать. Блин, куда мне эту фотку, блядь, ставить? Блин, они с этой шней придумал. Да. А, вот. Я до этого вставлял. Robert Nightingale, Предумышленное ex-FBI, came to убийство. Bright Falls 13 years ago. Вот. И чё, а это туда? Чемодан туда. Предумышленное убийство. А, вот. Ага. А как? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. А, He came to town about 13 years ago. And I haven't heard a word about him since. Well, until now. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. трындец. Спасибо за донат.
Спасибо за донат. Дела. Надо еще разобраться. Портрет убийцы. Говорится. А, вот. А, слушай, мне вот это надо. Скоро я стану этим. Сыщиком. Подожди, ну, что мне надо? А куда идти? Блин? Я же поговорил уже совсем. Ну че? Там туда. Найти улику. Вот я же нашел. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Ну а сюда не вставляется. Смотреться. А. Ну, почему это не... Это что, не улика? Я не понял. Nah. Это сюда должен ставить. Исследовать место преступления. Пока что не до конца, что исследовать. Вот тут места. Вот. Чё это? Четыре, я все взял. С кем надо поговорить? С тобой? Петя, блядь. Алло. Может, со всеми поговорим? Вот они замутили, реально. Это вообще доска. Доска зацепа. А чё мне? Что, завис-то, что ли? Чё такое? Цель. Узнать об убийце. Туда тоже не вставляется. Что делать? Портрет убийцы. Поговорить с кем? Я уже поговорил там. Блин, чуть дураки, что ли? Реально с этими фотографиями замучил. Конечно, детектив изменяет. Так, поговорить с кем? Капучино. Капучино. Ugh.
Чё ты окаешь, блядь? Вот я нашел улику, блядь. Блядь, ты дура. Разузнать об убийце. Почему вот эта шняга сюда не вставляется? Я не понимаю. Think. Думай. Куда тебе можно вставить? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Да. Думай. Доска зацепок. А здесь у нас что-нибудь есть? А, вот у них же еще тут, блядь. Вот у них дела-то. This mug always cheers me up. My first ever prank on Casey. A true classic. А, она что, здесь живет, что ли? Рядом. Я не понял, блин, я уже запутался. В итоге, блин. Я уже со всеми поговорил. Тут может быть. I'll be back in a second. Roger. Куда она пошла? Не понял. Послушай, вот сюда. Слушай, ну тут, конечно, поломать. Hello, this is голову, Agent башку Anderson and надо. Agent Casey, FBI. Бабе- We'd like to come in and ask a few головешку questions pertaining to an поломать надо. investigation. Nice talking to you, too. Давай, блин. Все, он даже отвечать нам не хочет. Скотина. А тут что за место? О, блядь. Тут еще, блядь, вон, блядь, это этих фотошопов, блядь. Ни хрена себе. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. А, мы это потом найдем. Пароль. Не. То есть тут еще не все. Лоток, перепол. Фонарик. Ну тут, блядь, жутко, блядь. Я не знаю, как тут жили люди вообще. Hey there, Mr. Вот, Deer. вижу. You Раз. remind me of a dream I had.
Знак первый вижу. Это подсказка стопудово. Ага. Так, ищем третью. Раз, два. Ага, вот. А вот третья. Только в каком порядке? Нормально. Как здесь вообще жили люди? Да? Так, что тут у нас? Так, так и так. Что-то там. Кто запомнил? Блин. Я не запомнил, а? Такой раз. Как, по каком порядке? Два, три. Вот так, наверное. Первое вот это, наверное, скорее всего. Первое вот это, треугольники. Второе вниз треугольники. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A Блин, я triangle. уже I забыл. don't get it. Yes, you do. Вот так. Потом вот так. Бля, у меня вообще памяти нет. Я это забыл. Вот этот. Потом вниз треугольник. Ну, все правильно. Потом. Потом два вот так. Ну, я так полагаю, что так. Если в порядке смотреть. Нет. И что у меня открылся? Что я? Ну, все правильно. Вот. Вот. В обратном порядке. Так, так, так. Да ты, блядь, травишь. Sure. The North Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the Это forest. дела в лесу. Блядь, что с этим кодом, блядь?
Так, а у нас там в какую сторону? Вот так. Так. Все правильно. А что не срабатывает? Хм. Интересно. До сих пор не срабатывает. О, They planned for the murder to happen here. а чё сразу, блядь, не Passing the time with ставилось? Я equipment не ready. понимаю, блядь, They were waiting for him. дура. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Вот так. Нормально. Profiling. Get into the Я subject's head. думал, что-то там стрелять they надо saw. будет, хотя тут что-то Feel одни what they расследования. Может там Use дальше whatever I будет? know about him to guide my intuition Типа to a резидента. revelation. Я Piece его. it together. А тут что, все время вот это вот, что ли, блин? Такое себе. Пропавший. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? А, этот толстый. It's dark. Шутка. Игра. You are not allowed in the lake until Давно в такие ужастики не играл. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Толстяка, почему выбрали его? it goes click. Lights are off. Почему его? Somebody's home. И пошел толстый. Somebody's home. Что не мог This wasn't сделать? some random act of Надо было violence. спортом заниматься. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Все что ли? Так. Нас с этими зацепками доставили. О, откуда пришла жертва? О. Надеюсь, тебе понравится игра дальше. Давай, пока. He was there too. А тебе не нравится, да? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Ну пока скучно что-то. Не знаю, перестрелки какие-то будут. Так, что дальше-то? Карта. Так, цель. Исследуй берег озера. 5 досье. Чтоб сейчас. Все тут изучим. Карта. Я карта. The lake is connected to Nightingale somehow. Вот эту хрень, чего не могу открыть. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here.
тварь. Где ты там, блядь? Мудак. Кто там? Где там? Кто там? Welcome back, Anderson. Поздоровались уже, блядь. Куда идти? Где? А, вот. Пойдем, блядь. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From a lake. Direction. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, Там стрелять. dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? There's a piece of paper on the ground. I didn't know. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Наконец-то мы нашли бумажки. Все A капец page full все. of text on one side. Просто Not a трындец. printout. Written with a typewriter. На них кто-то... О, Lines здорово. scratched out and edits added На with них a кто-то pen. лезет. Удав. С ним Like a сверху. manuscript. Удав. Page of a story. Killer Как left a прыгнет. message. Смотри наверх, дура. It's for us. The text is about us. Чего, они оба не видят, что The наверху victim на was one of their own. FBI приближается Special Agent Robert нечисть, злые Nightingale. духи. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Все, что-то приближается. Reading Reading the the words. words. These Опа. words felt like a Ой-ой-ой. message. А, вон Алан Вейк. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Как тут Even if they knew устоять? Артур, и как тут не стоишь? Тренш вообще. Давай пистолет уже в руки Someone's been бери. watching us. Вообще, ну, Playing a sick game with us. You were right. блин. This is right up my alley. Выяснить, что Nightingale came произошло. this way. Да Either ты he dropped this задолбала, page, блин. or Пистолет, the дай killers мне, left я it сейчас for us. быстро узнаю, блядь. Так. Давай сюда. From the lake that's not a lake. It's dark. He was there Это бумажки мне нравятся. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Ну отсюда же он пришел. А, отсюда он пришел. Откуда ты пришел? Ты отсюда пришел. След остыл. Ну, Nah. ты гонишь, блин, понятно, блин. Ёж. Что это такое? Я себе. А, опять. Found a page in the woods. Давай, A story рассказывай about these что-нибудь. events. What is Nightingale's role in this? Колдуй. His words close to my chest now. Inside. The awful truth. Какие-то восставшие из ада 5. Something was put Восставшие inside him. из in ада his chest. 5. I must find out what. Так. Что это? Послание какое-то. Читать. Ну, I had to winner. I read a day. Все, прочитали. Опа. Так. Тут тоже мы, да, все прочитали. Тут мы тоже все прочитали. А, это что такое? The Mile High Strangler case. Proud of that Да one. не может быть.
Я рад за тебя. Да как ты не, бля, я... Ты сюда должна быть. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Блять, вот это я вообще, вот это мне нравится. Найти улику, блядь. В смысле, блядь? Я нашел, вот она. Ты, блядь, травишь мне, что ли? Охренеть, блядь. Doesn't make sense. Каким этим макаром они, блядь, крепятся, я не понял. Hmm. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. А, вот I как. think he came from the lake, Слишком мало зацепок. but his tracks make no sense. Что-нибудь еще? А что? А ты Что? смотришь стримы, что ли? Hmm. Что это? Опа. Found all I can here. Все, мы Time to раскрыли properly дело. examine the body. Сейчас See what I медаль, can find inside. благодарность. Все тут? Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to Я the так town быстро morgue. домой. сюда. Okay. Охренеть. Я... Чё окей? Какой окей? Куда идти надо? А, идем. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a Like scene a from a story, thriller. like a I ate story. all of it. The text said we'd sure. find more. Boss, I believe it. understand. But I what's the believe purpose? They're twisting events to create their own narrative to do it. Yeah, what? Entertain some fantasy? but Projecting their desires? desires. Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about You made it the back. whole, Good. deciding what happens to Yesterday who. design. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Big Crazy flooding down there, huh? boy. Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key Опа, to ключик, the блядь. gate. It's a shortcut back to the Который parking нам lot нужен just был. up the hill. Ну, у тебя не мог его сразу дать. Вот тут, блядь. Thanks. Вернуть машину. Let's get the car. Пошли. Drive to Bright Falls. О, and да, talk да, to я these хочу на witnesses, этой the на bookers. машине At полицейской. the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Давай. Открывай ключ. Пошли. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. You're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but Пошли, всё hopefully the там, sheriff will be more ты helpful. снул, что ли? Not a surprise about the deputies. Блядь, какие тут в натуре запалился, я не знаю, тут вообще будет.
вот это что за хрень? Я охренею, конечно. Здорово. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks Значит, мы leading to обратно a dead идем, end. что ли? Tripod for a camera? Я в шоке. To record a snuff film? Давай Maybe. быстрее там, блин. And why take out his heart just to throw it away? The stuff Мы in выходим, something что ли? for us to find. Как мы сюда зашли? Где наша машина? Давай, куда нам идти быстрее? Петро, Петро, куда идти, Петро? Как мы сюда без ключа, блин, зашли, аля? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Давай. Какую тачку я еду? Вау. Это моя тачка. Я хочу ехать. Алло, блин. I can't get that manuscript Как page out of my head. интересно, I've never seen killers reach out а? so Класс, я directly сейчас before. прокатился. Damn impressive. Бля, как тут жутко, я не знаю, реально. With Как your там люди вообще technique, что-то these мутят, punches делают, were что-то, и, moving бля, fast. там страшно. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. О, Need to swing by the lodge to get anything from the field office? гамбургер, I'm all set. сосиски. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. I'm back. FBI. Так, и чё? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the Закусочная sheriff прям, and ну, our а чё witnesses туда waiting. поехать нельзя I было? smell coffee. Тут что ли закусочная? Нет. Бля, прикольно тут, слушай. How much coffee have you had today, Charlie? О, кстати, кто там мне капучино? Don't know, don't care. Пистолет нельзя ли пристрелить? Ну куда мне идти? Я не понял, блядь. Oh dear. Алло, здравствуйте. You. Что тут делаете? Не понял. Ваши документы, пожалуйста. Права. Документы. Ты меня I'm gonna go слышишь? check something out. Be right back. Got it. Что ты мутишь тут стоишь? В очках. Что-то мне не нравится. Nice to meet you, Sheriff. Здорово. I'm set for coffee. Шарри. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Yeah, sure. Your deputies said you had a couple of witnesses here. Yeah, They sure. made them sound like suspects. Ah, Mulligan and Thornton are still on Okay. about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Yeah, sure. We've looked through the I case have files to. you sent over, Давай, Sheriff. покинчик. Have you had many people besides the known victims? Криминальное go чтиво, missing? что ли? Что этот сидит сейчас? Slow down, since Траволта с этим. I'm gonna guess. Missing person cases spiked around. А ну доставайте ваши кошельки. Yeah, that's exactly right. М, I can't believe that. I believe it. Ну а где? Кофе. Take your mind off things. А где тут что заказы? Не понял. Good to see you. Ничего. Не понял я. Где там?
рассказ о цепи. Тут ничего новенького. Я детектив. Вот детективом, короче. Куда идти мне, значит, это? Блин, город такой большой. Слушай, это GTA. GTA 6. Реально, это GTA 6. Я отвечаю. You can help? No? Shit. Motherfucker. What's the matter with you? What are you doing, man? Ты чё, курил сегодня? Я не Так, Опа! Как... Где я? Я в этом доме, короче. Я не понял, это GTA 6, короче. Пойдем поможешь мне расследовать. Расследовать мне дело надо, поможешь. Мне напарник нужен. Пойдешь? Пойдем. Я тебе работу предлагаю. Все лучше, чем тут на улице стоять. Чего? Да ты же проверяла, смотри. Что творишь? Блин, ну что, тут реально можно уйти вообще, блин? Я думаю, тут тупо, бля, вообще никуда. Это GTA, это прям отвечаю. Что, себе на машине можно ездить? Так, мне так не играет. Пожалуйста. Пожалуйста, полицейский участок. Полицейский участок. Опа. Опа. Почему я полицейский? Ты чё, открывай, блядь. Как так? Что, серьезно, что ли? Mystery business of yours going. We missed you at trivia night. You did. Короче, это полиция. Как они тут живут, я вообще... Бля, охренеть может. Пустите меня. Жуткое место. Здорово, мужики. Any good finds? Курить найдется? Someone left a gross surprise under their bed for Дай закурить. They're nuts. So, that's what all that screaming was about? Бля, отец все танцует, блядь. Здорово. Пистолет жаль, не нельзя вытащить. Эй, стой. Что мне надо сделать? Я уже забыл. Тут купаться нельзя. Что с озером не так? В воду нельзя прыгнуть. Так неинтересно, слушай. Это реально неинтересно. Так что мне надо сделать? Я не понял. Закусочный. По мне там никто ничего не продает. Good day. Здорово. Good to see you. How can you be so calm? Works is a part of the job. Can't dwell on it too much. Вот зайти можно. Вот надо. Мне изначально было сюда. Опа. Сюда. Rest easy, buddy. Кто ж тебя убил, а? Сволочь, блядь. Поганый. Повесил, блядь. Скотина, блядь. Мудаки, блядь. Убьют животное, блядь. Ну сколько тут дверей, блядь? Миллиард, что ли? Я офигею, тут во все двери It's надо. not open it. Open your mind. Опа, отражение видно?
Это хорошо. Вот тут-то мы не были. Запросить свидетелей закусочную. А у меня ключ же есть. Так, вот это мне уже нравится. Сейчас мы допросим. Сюда быстро. Excuse me. Ваши I'm права, Agent Saga документы. Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is Здравствуйте. fine, Ed. So, are we being charged you, with anything? man. Because if Fuck not, you, we'd love to asshole. get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Yeah, sure. So what did you see in the woods? Сейчас мы This придем. naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in gear masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Я не понял. Где эти документы, блядь? Метели солнечные. Метели солнечные. Метели солнечные. Метели солнечные. Пусть ты меня сама. Ты моя бессонная. Ты меня лучше всех. А чё, никого нет, что ли? Пук ты, пук ты.
Ничего. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out Чего? the whole thing was terrifying. Чуть That's all. перепугались. Что вы дали? What were you doing at Yes, yeah. Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Окей. Слушайте. Что тут всех надо просить? Что ли? 8 small towns. И тут этих... You know how touchy these rural types can be. Нет. Нет. Profiling will help me find a way forward. Все. Так. Досье. Ратио. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by You Davis wrecked Family me. Roast Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Real to Deerfest is real. right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So I reached out to our top meteorologist for a weather update. Окей. Страница. Может, читаю. Карта, карта. Ништяк. Открыли мы это. Что тут у нас с зацепками? Ни хрена тут отправили. Дела. Вау, тут, блядь, появилось новое дело. Ink Saga. Ты чё думал? We're dealing with an organized group Это of не серийный killers, убийца. Группа not a lone преступников. serial killer. Я понял. Опа! The cult of the tree is behind these Вот murders. мы и раскрыли это This case just преступление. became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Там... Как этот фильм какой-то я забыл. Был. I need to know more about the cult of the tree if I'm going Yes. to shut them down. Как назывался? Doesn't make sense. Не знаю, будет интересно. Ну, она так интересная, блин. No. На кухне. Досье. The Bookers were at Cauldron Lake. Колдена. This was built to hide what's there.
They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What are the bookers telling me? Found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. I need the necklace Tammy found. It's evidence. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Hi. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class.
Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They don't always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give? Aha! They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Doesn't look right. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there?
It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale Hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Wait. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. Page said to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! He knocked my gun out of the room. I need to find it. Darkness. Once that it wasn't. Everything was present. Which came out of my house. A waste of time. She vanished. See